Hello dear students, welcome back to CR Digital Classes. I am Ajay Punna. In this video we are going to see problems based on material cost variances. Right? Look at the question. The standard material cost for 100 kg of chemical X is made up of, matlab they are preparing ఒక కెమికల్ ఎక్స్ అనేది దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. దానికి వాళ్ళు కెమికల్ ఏ 30 kgs వాడుతున్నారు at 4 rupees per kg. కెమికల్ బి 40 kgs వాడుతున్నారు at 5 rupees per kg, and then chemical C 80 kgs for 6 rupees per kg. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి డౌట్ ఏముంటుందంటే అసలు ఏది స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, ఏది యాక్చువల్ ప్రైస్, స్టాండర్డ్ ప్రైస్, ఏమి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు కెమికల్ ఎక్స్ అనే ఒక ప్రోడక్ట్, అది ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ ఈస్ అ ఫినిష్డ్ గుడ్. ఆ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ తయారు చేయడానికి దే ఆర్ యూజింగ్ దీస్ 3 మెటీరియల్స్ ఏబిసి అనే రా మెటీరియల్స్ వాడుతున్నారు. అండ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్సెస్ ఆర్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫర్ ద రా మెటీరియల్స్, నాట్ ద ఫినిష్డ్ గుడ్స్. సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, 30 is the standard quantity of chemical A and 4 rupees is standard price. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అన్నా స్టాండర్డ్ రేట్ అన్నా సేమే. ఓకే, కొన్ని క్వశ్చన్స్లో స్టాండర్డ్ రేట్ అంటారు, కొన్ని క్వశ్చన్లో స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అంటారు. విల్ యూజ్ ద వర్డ్ ప్రైస్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ అని ఉంటుంది మనకి. సో అక్కడ ప్రైజే చెప్తున్నారు అక్కడ, రైట్? దెన్ కెమికల్ బికి అలాగే 40 is the standard quantity, 5 rupees is the standard price. 80 kg is the standard quantity for chemical C and 6 rupees per kg is the standard price of chemical C. In a batch of 500 kgs of chemical X, ఇదేంటి యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఓకే, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 500 kgs. Okay, was produced from a mix of chemical A 140 kgs. అంటే ఇక్కడ ఏంటి 140 kg, ఇది ఏంటి యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద ఫినిష్డ్ గుడ్స్. బట్ ఇక్కడ మనకు రా మెటీరియల్స్వి కావాలి, రా మెటీరియల్స్ యొక్క మెటీరియల్ వేరియన్సెస్ కనుక్కుంటాము. సో 140 is the actual quantity for chemical A, which is at a total cost of 588. అంటే టోటల్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఇచ్చేసాడు, మనకు ప్రైస్ ఇవ్వలేదు, యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇవ్వలేదు. హౌ డు వి క్యాల్కులేట్ యాక్చువల్ ప్రైస్? 588ని 140తో డివైడ్ చేసేస్తే యూ విల్ గెట్ యాక్చువల్ ప్రైస్. దెన్ కెమికల్ బి 220 kgs at a cost of 1056. ఈ 220 ఈజ్ ద యాక్చువల్ క్వాంటిటీ అండ్ డివైడ్ బై, లైక్ ఇది యాక్చువల్ ప్రైస్ రావాలంటే మనకి 1056 డివైడెడ్ బై 220 చేస్తే యాక్చువల్ ప్రైస్ వస్తుంది. ఇది యాక్చువల్ కాస్ట్ అంటే క్వాంటిటీ మల్టిప్లైడ్ బై రేట్. అండ్ కెమికల్ సి అలాగే 440 kgs ఇస్ ద యాక్చువల్ క్వాంటిటీ అండ్ దెన్ 2860 ఈజ్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ కెమికల్ సి. అంటే యాక్చువల్ ప్రైస్ రావాలంటే 2860 డివైడ్ బై 440 చేయాలి. ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ టు క్యాల్కులేట్ ఆల్ మెటీరియల్ వేరియన్సెస్. ఆల్ మెటీరియల్ వేరియన్సెస్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు? మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఫస్ట్, తర్వాత మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్, ఆ తర్వాత మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. అండ్ దెన్ యూసేజ్ వేరియన్స్ హ్యాస్ అగైన్ సబ్ ఫార్ములాస్, yield variance, mix variance. Okay, I have listed the formulas here for your quick understanding. ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం 5 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనకి. I have made a small graph here so that I can explain the formulas in a very simple manner. ఇట్లా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫార్ములాస్ అన్నీ ఈజీగా గుర్తుంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, నేను y యాక్సిస్ మీద ప్రైస్ రాస్తున్నా, x యాక్సిస్ మీద క్వాంటిటీ రాస్తున్నా. రైట్, ప్రైస్ని ఒక దగ్గర రాసేసా, క్వాంటిటీని ఒక దగ్గర రాసేసా. ప్రైస్లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ ప్రైస్, యాక్చువల్ ప్రైస్. క్వాంటిటీలో వీ హ్యావ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఏంటంటే ఫర్ ది యాక్చువల్ అవుట్పుట్. ఓకే, వాట్ షుడ్ బి ద, అంటే యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉండాలి అనేది అనమాట. రైట్, ఫస్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ చాలా సింపుల్, స్టాండర్డ్ కాస్ట్ మైనస్ యాక్చువల్ కాస్ట్. స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇక్కడ చూడండి, నేను ఈ ఇంక్ యూస్ చేస్తున్నా, ఎస్పిఎస్క్యూ, దాన్ని స్టాండర్డ్ కాస్ట్ అంటారు, మైనస్ ఏపీఏక్యూ. ఏపీఏక్యూ చేస్తే మనకు కాస్ట్ వేరియన్స్ వచ్చింది. ఓకే, మ్యాథమెటిక్స్తో ఏం పని లేదు మనకి, జస్ట్ నేను కనెక్షన్ చూపిస్తున్నా ప్రైస్కి క్వాంటిటీకి. ఇది మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ వస్తుంది, రైట్? నా నెక్స్ట్ మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్. ప్రైస్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత?
సో మనం ఏం చేస్తామంటే యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎంత స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అవుతుండే, యాక్చువల్గా ఎంత ప్రైస్ అయింది అంటే మనం ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ చూస్తాం, ఎస్పిఏక్యూ అండ్ ఏపీఏక్యూ. ప్రైస్లో డిఫరెన్సే మనకు కావాలి కాబట్టి ఎస్పిఏక్యూ మైనస్ ఏపీఏక్యూ. ఏక్యూ కామన్ తీసుకొని ఎస్పీ మైనస్ ఏపీ మల్టిప్లైడ్ బై ఏక్యూ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. హౌ కెన్ వి రీరైట్ దిస్? ఎస్పీ మైనస్ ఏపీ అంటే స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ మల్టిప్లైడ్ బై యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, రైట్? ఏపీ అనేది ప్రైస్, యాక్చువల్ ప్రైస్ అనేది ఈ రెండు ఫార్ములాలను యూజ్ అవుతుంది. మిగతా ఫార్ములాస్లో యాక్చువల్ ప్రైస్ యూజ్ అవ్వదు, రైట్? నా థర్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? యూసేజ్ వేరియన్స్. అంటే నువ్వు క్వాంటిటీ ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నావు, దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్వాంటిటీస్. ఇప్పుడు మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది? ఎస్పిఎస్క్యూ అదే స్టాండర్డ్ ప్రైస్ని యాక్చువల్ క్వాంటిటీతో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఎస్పిఎస్క్యూ ఇక్కడ ఉంది, మైనస్ ఎస్పిఏక్యూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్తోనే యాక్చువల్ క్వాంటిటీని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, దిస్ పార్ట్. సో దట్ విల్ గివ్ యూ యూసేజ్ వేరియన్స్. ఇక్కడ ఏపీతో పని లేదు ఇక మనకి. ఫస్ట్ టూ ఫార్ములాస్లోనే ఏపీ కావాలి, మిగతా ఫార్ములాస్లో ఏపీ అవసరం లేదు. కాబట్టి మీకున్న ఒకే ఒక ప్రైస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. ఓకే, మనం వేరియన్సెస్ కనుక్కోవాలన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీకి యాక్చువల్ క్వాంటిటీకి డిఫరెన్స్ అనుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా రాసాను చూడండి, ఎంసీవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంపీవి ప్లస్ ఎంయూవి అంటే మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ ప్లస్ మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్ మళ్ళీ ఫర్దర్గా టూ టైప్స్గా డివైడ్ అయ్యింది, ఈల్డ్ వేరియన్స్ అండ్ మిక్స్ వేరియన్స్. ఈ ఈల్డ్ అండ్ మిక్స్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్. నా మెటీరియల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? దానికి మనం వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. దాని క్యాల్కులేషన్ నేను చూపిస్తాను. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ ద యాక్చువల్ అవుట్పుట్. దాన్ని మనం ప్రపోర్షనేట్ చేసి చూపిస్తాం. నౌ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎస్పీ అండ్ ఆర్ఎస్క్యూ గివ్స్ యూ ఈల్డ్, అండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్ఎస్క్యూ అండ్ ఏక్యూ అంటే స్టాండర్డ్ ప్రైస్తో మల్టిప్లై చేస్తూ మనకు మిక్స్ వస్తుంది అనమాట. సో అబ్జర్వ్, మెటీరియల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ ఇస్ క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ ఎస్పీఎస్క్యూ అండ్ దెన్ ఎస్పీఆర్ఎస్క్యూ. ఇక మనకి ఎస్పీతోనే పని, ఏపీతో లేదు. ఏపీతో ఓన్లీ టూ ఫార్ములాస్, ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ టూ ఫార్ములాస్లోనే ఏపీ మనం వాడతాం. ఇంకా ఈ మిగతా ఫార్ములాస్లో విల్ నాట్ యూజ్ ద యాక్చువల్ ప్రైస్. సో ఈ రెండింటిని డిఫరెన్స్ చేస్తే మనకు ఈల్డ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎస్పీఎస్క్యూ మైనస్ ఎస్పీఆర్ఎస్క్యూ. అలాగే ఎస్క్యూ పక్కకు పెట్టేసి ఎస్పీఆర్ఎస్క్యూ మైనస్ ఎస్పీఏక్యూ చేస్తే మిక్స్ వేరియన్స్ వస్తుంది. సో ఎస్పీఆర్ఎస్క్యూ మైనస్ ఎస్పీఏక్యూ విల్ గివ్ యూ ఓకే మిక్స్ వేరియన్స్. Hope I have given you a technique, a trick to memorize the formulas. ఇలా మీకు అర్థం కాకపోయినా మీరు మంచిగా ఒక ఫార్ములాస్ అన్ని రాసి పెట్టుకుంటే, కొద్దిగా రివైజ్ చేస్తూ దాన్ని ఉంటే విల్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్. అంత టఫ్ ఏం కాదు. అండ్ మెయిన్లీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో మీకు మెటీరియల్ లేబర్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తాయి. అండ్ లేబర్ వేరియన్సెస్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది, అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెరీ సిమిలర్ టు మెటీరియల్ వేరియన్సెస్, రైట్? నౌ కమ్ బ్యాక్. క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు? వాట్ డస్ క్వశ్చన్ సేస్? ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది, స్టాండర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 100 kgs. హవెవర్ ఇక్కడ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కెమికల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ 500 kgs కదా. సో ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు రైట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అ సింప్లర్ మేనర్ సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కెమికల్ ఏ స్టాండర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తున్నా, క్వాంటిటీ, రేట్, కాస్ట్ రాసేస్తున్నా, యాక్చువల్ రేట్, యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రాస్తాం. when I'm writing actual, I should make it for 100 kgs. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసాం మనం? 500 kgs ఆఫ్ కెమికల్ ఎక్స్ వీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్. హవెవర్ వైల్ కంపేరింగ్ బోత్ షుడ్ బి ఆఫ్ సేమ్ క్వాంటిటీకి. ఓకే, ఈ అవుట్పుట్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఏదైతే ఉందో అది సేమ్గా ఉంటేనే మనకు డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్? వీ హ్యావ్ 3 కెమికల్స్ ఏ, బి అండ్ సి, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, ఏ, బి అండ్ సి. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇచ్చాడు, ఇదంతా 100 kgsకే కదా. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయండి. 34 కెమికల్ ఏ 30 kgs, 4 rupees per kg. ఓకే, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ 4. నెక్స్ట్ బి అనేది 40. ఓకే, స్టాండర్డ్ ప్రైజెస్ 5. అండ్ దెన్ సి ఈజ్ ఫర్ 80 kgs అండ్ దెన్ స్టాండర్డ్ ప్రైజెస్ 6.
ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు మొత్తం స్టాండర్డ్ కాస్ట్ వస్తుంది అనమాట. 30 multiplied by 4 will give you 120. 40 multiplied by 5 will give you 200. 80 multiplied by 6 will give you 480. Right. Now we need to write information for actual quantities. ikkadenti chemical A 140 kgs at cost of 588 antunnadu. But please note that ఇది 500 kgs కి ఇచ్చిన యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. సో 100 kgs కి ఎంత? సింపుల్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చూడండి. 500 kgs కి కెమికల్ A 140 kgs వాడితే how much should it be for 100 kgs? Simple cross multiplication. X is equal to 140 multiplied by 100 divided by 500. దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాం డివైడెడ్ బై దిస్, రైట్? సో 140 డివైడ్ బై 5 వస్తుంది మనకి ఎంత? విల్ గివ్ యూ 28. దీన్ని వర్కింగ్ నోట్ 1 అని రాసుకోండి, రిఫర్ చేసుకోండి. Actual quantities for 100 kgs of output. Output ఏంటి? Chemical X. So 28 is for chemical A. అలాగే కెమికల్ బికి కూడా యు సింప్లీ అబ్జర్వ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన నెంబర్ రాస్తున్నా 140 మల్టిప్లైడ్ బై 100 అండ్ డివైడ్ బై 100. అలా కెమికల్ బికి కూడా వస్తుంది. కెమికల్ బి has been given as 200 kgs, 220 kgs. సో నేనేం చేస్తున్నా 220 మల్టిప్లైడ్ బై 100 డివైడ్ బై 500 చేస్తున్నా, రైట్? సో క్యాల్కులేట్. 220 డివైడెడ్ బై 5 చేస్తే మనకి 44 వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ అలాగే కెమికల్ సికి, కెమికల్ సి ఎంత ఇచ్చారు? 440 kgs. అలాగే 440 మల్టిప్లైడ్ బై 100 బై 500 చేయాలి. 440 డివైడ్ బై 5 ఎంత? 88 వస్తుంది. 88. సి కంపారిజన్లో దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి, రైట్? అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఇక్కడ ఇది కాకుండా 140 రాస్తే మీరు ఇక్కడేమో 30 ఉంది, ఇక్కడేమో 140 ఉంది, చాలా డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో అక్కడే ఏదో మిస్టేక్ ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, రైట్? సో క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన అవుట్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాక్చువల్ క్వాంటిటీస్ యూస్డ్ ఆర్ ఫర్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 500 kgs, whereas the standard is given for only 100 kgs of output. సో ఇక్కడ మనం 28తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. నౌ వి నీడ్ ప్రైస్. ప్రైస్కి నేను వర్కింగ్ నోట్ 2 చేస్తున్నా. ఇది ఇచ్చింది 588, 1056, 2860 is not price. ప్రైస్ అంటే ఇట్ ఈస్ పర్ యూనిట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. వాట్ హ్యాస్ బిన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇస్ టోటల్ దేర్. టోటల్ని కాస్ట్ అంటాం. కాస్ట్ని క్వాంటిటీతో డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ప్రైస్. సో మనకు ప్రైస్ కాదు అది ఇచ్చింది, అది కాస్ట్. బట్ ఏ కాస్ట్ ఎంతకి? హౌ మచ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీకి? 140కి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కెమికల్ ఎక్స్. అండ్ దెన్ ఏదైతే మనకు 1056 అని ఇచ్చారో దట్ ఈస్ ఫర్ 220 kgs ఆఫ్ మెటీరియల్. సో ఆ నెంబర్స్తో డివైడ్ చేస్తేనే మనకు ప్రైస్ వస్తుంది. ఓకే, వర్కింగ్ నోట్ 2, calculation of actual prices. ఓకే, కెమికల్ ఏకి ఎంత? కాస్ట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ చేయాలి ఎప్పుడైనా ప్రైస్ రావాలంటే. ఓకే, కాస్ట్ ఎంత ఉంది మనకి? 588 డివైడెడ్ బై 588 divided by 140. So you'll get some answer. We'll calculate in some time. Chemical B, same. 1056 divided by 220. And then chemical C is for 440 kgs ki amount ఎంత ఇచ్చారు? 2860. Let's calculate. 588 divided by 140 will give you 4.2.
అంటే కెమికల్ ఏ యొక్క యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇస్ 4.2. దెన్ 1056 divided by 220 will give you 4.8. 4.8. Next, 2860 divided by 440 will give you 6.5. 6.5. రైట్, ఇవే అమాంతం ఇక్కడ రాసేయండి. ప్రైస్ ఎంత? 4.2, 4.8 and then 6.5. రాసేసేమా? కాస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, లెట్స్ మల్టిప్లై అండ్ క్యాల్కులేట్. 28 multiplied by 4.2 will give you 117.6. Then 44 multiplied by 4.8 will give you 211.2. And then we have 88 multiplied by 6.5, 572. Take a total of quantities and costs. Okay, మనకు కొద్దిగా ఓవరాల్ బేసిస్లో క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ అ టోటల్ హియర్. I'm writing the totals. Total only quantity ki matram and cost ki matrame chestam, price ki cheyam. Price total cheste, that will not multiply with the total quantity to give you the total cost. 30 plus 40 plus 80 is equal to 150. Ikkada 120 plus 200 plus 480 will give you 800 rupees. Right? Next, 28 plus 44 plus 88 will give you 160. Okay, and then 117.6 plus 211.2 plus 572 will give you 900.8. Okay, and the 900.8. Overall material cost ఎంత వస్తుంది? 900 minus 800 is 100.8 వస్తుంది. Okay, actual outputs ఎంత? 100, 100. So I'm not writing it in this table. So close the totals. మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చేసామంటే we have simply presented the information in our table here. క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన టేబుల్ మనం ప్రెజెంట్ చేసాం. ఈ క్యాల్కులేషన్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఫర్ 500 యూనిట్స్. అక్కడే 100 యూనిట్స్ ఇచ్చుంటే ఇంత క్యాల్కులేషన్ ఉండదు మనకి. ఈ రేట్స్ కూడా ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్గా. యాక్చువల్ ప్రైజెస్ ఆర్ నాట్ గివెన్, దే హ్యావ్ గివెన్ ది యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కెమికల్స్. సో ఐ హ్యావ్ సింప్లిఫైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మనకు ఫార్ములాస్లో ఎలా ఉంది, ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ దిస్ మేనర్. ఓకే, స్టాండర్డ్ ప్రైజెస్ కావాలి, యాక్చువల్ ప్రైజెస్ కావాలి, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీస్, యాక్చువల్ క్వాంటిటీస్. కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ప్రెజెంటెడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దిస్ మేనర్. ఇక్కడ మనకు స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ విల్ హైలైట్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ. మనకు స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, యాక్చువల్ స్టాండర్డ్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటి? యాక్చువల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, యాక్చువల్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, okay, we have presented. Now let's calculate the material cost variances. Formulas teliste taka illa solve cheyochu. These are the various formulas. Okay, first we'll calculate the material cost variance. Material cost variance is nothing but standard price into standard quantity minus actual price into actual quantity. ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్ కి మేము ప్రతి ఒక్క కెమికల్ కి వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ దిస్. కెమికల్ ఏ హౌ మచ్, కెమికల్ బి ఎంత, కెమికల్ సి ఎంత. రైట్, we can use this information that is given in the table. 30, 40 and 80 are the standard prices, I mean standard quantities, and prices are given 4, 5, 6.
Okay, that we can also take it from the question directly. అది డైరెక్ట్ గానే ఇచ్చారు మనకు కావాల్సిన డేటా ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ 28, 44 and 88. 24, 44 and 88 multiplied by ఎంత, ఇది 4.2 అని గుర్తు నాకు, and then 4.8 and 6.5. 6.5. Now standard prices and standard quantities can be taken directly from here. Standard quantity of A is 30 multiplied by 4. ఇక్కడ 40 into 5, 80 into 6. Calculate చేయండి. Okay, we will get figures like this. 30 into 4 ఎంత, 120, minus 24 into 4.2, 100.8. సో దీన్ని 120తో తీసేస్తే you'll get 19.2. 19.2 is positive figure, so they have actually saved 19.2 rupees in this, so this is favorable for us. Next, 40 into 5 will give you 200, minus 44 into 4.8 will give you 211.2. So ఇక్కడ extra spending జరిగింది, actual is more than the standard, minus ఇక్కడ 11.2 is extra, this is adverse, so you have spent more. Do the same for chemical C. 80 into 6 will give you 480, minus 88 into 6.5 will give you 572, right? 572 minus 480 will give you 92. This is also extra spending, so this is adverse. Okay, you'll get the answer in minus. Minus vaste adverse rayandi, positive vaste favorable rayandi. This is for material cost variance. Now we'll calculate material price variance. Material price variance formula in cheppanu nenu, standard price minus actual price multiplied by actual quantity, right? So manaku anni ikkada available ga unnai, we need not go anywhere. Chemical A చూడండి, standard price ఎంత 4, standard price minus actual price ఎంత 4.2, actual quantity ఎంత 24, right? One small mistake, the actual quantity of chemical A is 28, not 24. So అది నేను ఇక్కడ రెక్టిఫై చేసేస్తాను. It is 28, not 24. సో ఇక్కడ కూడా మనం 28 రాద్దాం. 28, 28. ఇక్కడ కొద్దిగా క్యాల్కులేషన్ మారుతుంది, చూద్దాము. And this will also change. 28 multiplied by 4.2 will give you 117.6. దాన్ని 120తో మైనస్ చేస్తే మనకు 2.4 వస్తుంది. So still it is favorable only, positive figure. 117 is less than 120, so మనకు favorable వస్తుంది. Okay, we'll calculate this now. MPV, okay, standard price minus actual price multiplied by actual quantity 28. అది క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఫిగర్స్ రాసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, 5 minus 4.8 multiplied by 44, ఇది కెమికల్ బికి. కెమికల్ సికి 6 minus 6.5 multiplied by actual quantity 88. ఓకే, సింపుల్గా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. 4 minus 4.2 will give you 0.2 multiplied by 28 is minus 5.6 వస్తుంది. Minus 5.6 will be written as adverse here. Next, 5 minus 4.8 multiplied by 44 will give you
8.8. Okay, మళ్ళీ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నా. 5 minus 4.8 will give you 0.2. 0.2 multiplied by 44 is 8.8. This is positive figure, so I am writing it as favorable. Next, 6 minus 6.5 minus లో వస్తుంది 0.5 multiplied by 88 will give you minus 44. So 44 minus కాబట్టి adverse అని రాస్తున్నాం. Right? Now let's calculate material usage variance. Usage variance అంటే quantities మధ్యలో అన్నమాట. Standard price multiplied by standard quantity minus actual quantity. రైట్, ఇక్కడ ఇందాక ఫార్ములా చెప్పాను కదా, ఇక్కడ చూడండి. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మైనస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ మనం స్టాండర్డ్ ప్రైస్ని కామన్ తీసుకోవచ్చు, ఎస్పి కామన్ తీసుకొని ఎస్క్యూ మైనస్ ఏక్యూ చేయొచ్చు. రైట్, ఇక మీద వచ్చే ఫార్ములాస్ ఇక్కడ నుంచి ఎంయువి నుంచి వీ డోంట్ హ్యావ్ ది యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇన్ ద క్యాల్కులేషన్. రైట్, సో ఏదున్నా మనం స్టాండర్డ్ ప్రైస్తోనే మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. లెట్స్ డూ ఇట్ ఫర్ ఆల్ ద 3 కెమికల్స్, కెమికల్ ఏ, కెమికల్ బి అండ్ కెమికల్ సి. స్టాండర్డ్ ప్రైజెస్ ఇచ్చారు 4, 5, 6. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీస్ ఇచ్చారు 30, 40, 80. యాక్చువల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి 28, 44 అండ్ 88. అంతే, క్యాల్కులేట్ చేయండి. మైనస్ వస్తే అడ్వర్స్ రాయాలి, పాజిటివ్ వస్తే ఫేవరబుల్ రాయాలి. ఓకే, 30 minus 28 is 2. 2 multiplied by 8 is, 2 multiplied by 4 is 8. Positive way, favorable. 40 minus 44 is minus 4. Minus 4 multiplied by 5 is minus 20. So 20 adverse అని రాస్తున్నా, మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి adverse. 80 minus 88 is 8. 8 multiplied by 6 is 48. మైనస్ లో వస్తుంది adverse. Right, very simple. Right, మనకు ఫార్ములాస్ వస్తే అమాంతం అన్ని క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. Now we will calculate material yield variance. Fourth one, material yield variance. The formula is, if you see the formula, material yield variance formula, it is the difference between standard quantity and revised standard quantity multiplied with the standard price. Okay, అదే రాసాను ఇక్కడ చూడండి. SPSQ minus SPRSQ. ఇక్కడ SP కామన్ తీసేస్తే మనకు SQ minus RSQ వస్తుంది. Right, అలాగే మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద RSQ అండ్ AQ మల్టిప్లైడ్ విత్ SP. SP RSQ మైనస్ SP AQ. ఇక్కడ SP కామన్ తీసేస్తే RSQ మైనస్ AQ. రైట్, అది మీ మిక్స్ వేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు చూద్దాం. Now what is missing in the given information text book, మన క్వశ్చన్లో కానీ ఇక్కడ టేబుల్లో కానీ we did not calculate RSQ. So we need to calculate the RSQ for each individual chemical here. ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి. యూ విల్ సింప్లీ ఫస్ట్ అయితే ఫార్ములా చూద్దాం. ఓకే, విల్ టేక్ ద ఫార్ములా. RSQ can be calculated like this. RSQ is equal to standard quantity divided by standard output multiplied by actual quantity. అంటే ప్రతి ఇండివిజువల్ కెమికల్కి వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, వాట్ వాజ్ ఇట్ ఫర్, ఓకే, టోటల్ స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ మల్టిప్లైడ్ బై యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. రైట్, సో ఇక్కడ టోటల్స్ తీసుకోవాలి మనం. 30 డివైడెడ్ బై 150 ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇస్ 160. ఓకే, ఇక్కడ 150ని నేను టోటల్ స్టాండర్డ్ ఏదైతే స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ అన్నానో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ 150. సో ఇక్కడే మనం చూపించవచ్చు క్యాల్కులేషన్. అబ్జర్వ్, 30 divided by 150 into 160 will give you the revised standard quantity. Right? So do the calculation. 30 divided by 150 into 160 will give you 32. RSQ ఇక్కడ రాస్తున్నాను 32. Same calculation for chemical B as well. 40 divided by 150. Okay, ఇది ఏదైతే ఉందో టోటల్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఫార్ములా మనం స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ బదులు మనం టోటల్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ కన్ఫ్యూజింగ్గా లేకుండా
we'll write like this: standard quantity of individual chemical divided by total standard quantity multiplied by total actual quantity. అలా చేస్తే మనకు we will get the revised standard quantity for the actual quantity. So going back there and we'll calculate here itself. ఈ 32 ఎట్లా వచ్చింది, ఒకదానికి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. 30 డివైడెడ్ బై 150 ఇంటూ 160. ఓకే, అన్నిటికీ ఇలాగే చేయాలి. 40 డివైడ్ బై 150 ఇంటూ 160. 42.67 వస్తుంది. 42.67. నెక్స్ట్ 80 డివైడెడ్ బై 150 ఇంటూ ఓకే 160. ఇక్కడ కూడా 85.33 వస్తుంది మనకి. ఓకే, కావాలంటే టోటల్ తీసుకోవచ్చు. 32 ప్లస్ 42.67 ప్లస్ 85.33, 160. రైట్, నౌ కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? 32, 42.67 అండ్ 85.33. రైట్, ఫార్ములా ఇక్కడ నేను మీ రిఫరెన్స్ కోసం ఇక్కడ పెడుతున్నా. లెట్స్ క్యాల్కులేట్ ది మెటీరియల్ yield variance. ఫార్ములా ఏం చెప్పాను నేను? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మల్టిప్లైడ్ బై స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. కెమికల్ ఏ ఎంత, కెమికల్ బి ఎంత, కెమికల్ సి ఎంత. రైట్, స్టాండర్డ్ ప్రైజెస్ వీ హ్యావ్ ఇక్కడ తీసుకోండి 4, 5 and 6. What are the standard quantities we have here? 30, 40 and 80. Revised standard quantities enta? 32, 42.67 and 85.33. Let's do this. Okay, calculation cheyandi. 30 minus 32 is -2, -2 into 4 is 8. Adverse వస్తుంది, మైనస్ కాబట్టి అడ్వర్స్. 40 minus 42.67 ఎంత? 2.67 మైనస్ వస్తుంది, మల్టిప్లైడ్ బై 5 is 13.35. ఇది కూడా మనకు అడ్వర్సే, నెగటివ్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ 80 minus 85.33 ఎంత? మైనస్ 5.33 multiplied by 6 will give you 31.98. 31.98 adverse వస్తుంది. So this is material yield variance. Now we'll calculate material mix variance. Material mix variance formula is standard price multiplied by revised standard quantity minus actual quantity. మనకి రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, యాక్చువల్ క్వాంటిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇక్కడ ఉంది, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇక్కడ ఉంది. విల్ క్యాలిక్యులేట్ కెమికల్ ఏ, కెమికల్ బి అండ్ కెమికల్ సి. స్టాండర్డ్ ప్రైజెస్ వీ హ్యావ్ 4, 5, 6. రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇప్పుడే తీసుకున్నాం 32, 42.67, 85.33. మైనస్ 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 యాక్చువల్ క్వాంటిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, 28, 44 and then 88. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, క్యాల్కులేట్ చేయండి. 32 minus 28 is 4, పాజిటివ్ ఉంది. 4 into 4 is 16. 16 పాజిటివ్గానే ఉంది, ఫేవరబుల్. ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్, ప్లస్ 16 minus 8 is 8 పాజిటివ్, కాబట్టి ఇక్కడ మెటీరియల్ ఓకే యూసేజ్ వేరియన్స్లో 8 is ఫేవరబుల్ దేర్. రైట్, నెక్స్ట్ do the same for the chemical B. 42.67 minus 44 will give you 1.33 multiplied with 5. So 6.65 adverse వస్తుంది మనకి, అడ్వర్స్ అంటే నెగటివ్. నెక్స్ట్ 85.33 minus 88 will give you minus 2.67 multiplied by 6 will give you 16.02 adverse.
సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ మెటీరియల్ వేరియన్సెస్. మనకు ఫార్ములాస్ కరెక్ట్గా గుర్తుంటే ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రాబ్లం కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్ ఇవ్వలేదు మనకి, కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ గాన్ ఓకే లిటిల్ బిట్ లెందియర్. యాక్చువల్ క్వాంటిటీస్ ఓకే యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్చువల్ ప్రైజెస్ మనకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇవ్వలేదు. దే గేవ్ ఇట్ ఫర్ ది క్వాంటిటీ ఫర్ అ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీ. స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఏవైతే ఇచ్చారో 100 kg ఫినిష్డ్ గూడ్స్కి ఇస్తే యాక్చువల్ క్వాంటిటీస్ వచ్చేసి మనకు 500 kgs ఫినిష్డ్ గూడ్స్కి ఇచ్చారు, రైట్? సో యూ కెన్ సీ దిస్. ఓకే లుక్స్ వెరీ క్లమ్జీ, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకు 100 kgsకి స్టాండర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే 500 kgsకి యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అక్కడనే మనకు క్యాల్కులేషన్స్లో టైం పడుతుంది ఇక్కడ. సో ఇదంతా ఈ పార్ట్ అంతా కూడా వర్కింగ్ నోట్సే మనకి, రైట్? ఇఫ్ నాట్ వీ వుడ్ హావ్ డైరెక్ట్లీ ఓకే పిక్ ద ఫిగర్స్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ మనం మెటీరియల్ వేరియన్సెస్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే మెటీరియల్ వేరియన్సెస్ ఫార్ములాస్, నాట్ ఓన్లీ మెటీరియల్ వేరియన్స్ ఫార్ములాస్, అన్ని ఫార్ములాస్ మంచిగా ఓకే థరోగా రివైజ్ చేయండి. నేను టెక్నిక్ కూడా ఇందాక చెప్పాను ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది. హోప్ దట్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. విల్ మీట్ ఇన్ ది అనదర్ వీడియో విత్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్. Until then, all the best from SIA Publishers. Thank you.